Ayn Rand ఇప్పుడు సజీవంగా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని డిస్కషన్ అంతగా ఆవిడ గురించి తెలిసినట్టు అనిపిస్తుంది, అంటే ఫ్రమ్ హియరింగ్ యూ స్పీక్ అబౌట్ హర్. I can't just get over this thing. When I watched Sense of Life documentary, it was in my Bombay apartment. I was sitting on the floor మీద బాసిపెట్టి క్రాస్ లెగ్ కూర్చుని I just kept on వంగి ఎలా చూస్తున్నాను టీవీని. అండ్ ద టీవీ వాజ్ స్లైట్ ఎలివేటెడ్ పొజిషన్, ఒక 3 feet పైన. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ మీ విజువల్ ఒక చిన్న పిల్లోడు ఒక మాస్టర్ని ఇంటర్వ్యూలో దాన్ని కేజీ క్లాస్లో. దట్ వాజ్ ద పోస్చర్ ఆఫ్ మైండ్. నాట్ దట్ డెలిబరేట్లీ వాంట్ టు సిట్ ఇన్ దట్ పొజిషన్. అండ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ Swapna, by the time the document reached the end, it just tears were flowing. Nice. And why were the tears flowing? It's not out of a tragedy. I was feeling a sense of exhilaration that a person like that got born and existed on this earth, and where I am also there, and the fact that she touched my life somewhere, you know. I just said it was tears of gratitude. It was tears of a tremendous sense of I'm not able to use the word better than gratitude, is that, but the fact that she existed made a difference, such a huge difference to my life. Yeah. What was beautiful was that while many philosophers have written stuff and talked about it, she has made it almost a choiceless possibility. Yeah, correct. That's very well said. It was, and almost she made it like Very it well tappa said. there is no way, no other way. Unknowingly used a line of hers. You have no option, she said, except to believe. Yeah, exactly same line she said. Oh my God, okay, I You didn't have know no that. option except to believe in objectivism. You have no choice. అంత కన్విక్షన్ ఉందన్నమాట. సో ఇప్పటి రోజుల్లో ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ జనరేషన్ హూ ఇస్ గెటింగ్ రెడీ, హూ స్టిల్ ఐడలైజ్ హర్, ఈవెన్ దోస్ హూ హ్యావెంట్ రెడ్ హర్, సమ్ హూ హ్యావ్ సీన్ హర్ త్రూ యూ ఐడలైజ్ హర్ నౌ. How is she relevant to their lives? See, first of all, if say I read Ayn Rand some 35 years back, I would say roughly, you know, I don't think I've met anyone who really understands. They quote her, they talk about her, and they will say some very superficial things about what they understand of her. But yes, they feel it. There's no doubt about it. Otherwise, she couldn't have become so popular, you know. Like even there are people who, like some of her disciples, like Alan Greenspan was a disciple of hers. He became the Federal Reserve Chairman of American Treasury. He's the only guy who openly talks about her, actually. At least till recently. Only in the last 4-5 years, suddenly her books' popularity have soared up even more. And they're selling even more in the last 5-6 years, especially after the 2009 depression. In fact, they made a documentary called Ayn Rand and a Prophecy. Like she predicted the collapse of the economy unless capitalism is embraced completely. Embraced with no guilt. Yeah, with That's no guilt. The biggest revelation today, actually. So today I meet a lot of people who know her, who read her, and but I don't think they understand. But is it necessary for them to understand? No, not really. And if you are Howard Rock, they get the idea of Howard Rock, but they wouldn't know how to really, emulate the thought, that structure, and all that, because they're still being born and raised in the same kind of an ambience. Like Ayn Rand wrote, Return of the Primitive, the Comprachus, and she wrote a non-fiction essay in a book called The Anti-Industrial Revolution, you know. In this she said, Comprachus అనేది ఒక ట్రైబ్ ఉండేది 17th 18th century. They used to stunt people, అంటే లావుగా చేసి పొట్టిగా చేసి అంటే గ్రోత్ని అన్యాచురల్గా చేసేసి వాటిని సర్కస్లో పెట్టేవారు, ఫ్రీక్ షో. So she said, modern day Comprachus, they don't do physically, they do mentally. Oh my God, that's ఇన్స్టింక్టివ్గా పుట్టిన పిల్లల్ని రకరకాల ఆలోచనలతోటి స్టంట్ చేసి పీకి లాగి షార్ట్ చేసి లాంగ్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆలోచించుకునే విధం లేకుండా నాశనం చేస్తారు అనేది ఆర్టికల్స్ బేసిక్ పాయింట్. There you go, that is the takeaway now. సో అక్కడి నుంచి so they're taught to do things whatever the instinct, not to do whatever the instinct, because they're doing it for the purpose of society.
They want machines to conform to the standards of society as dictated by the prevailing rulers at that time, you know. So the moment ఎప్పుడైతే ఒక ఇండివిజువల్ని నీకు నువ్వు థింక్ చేయాలి అని ఇచ్చినప్పుడు, అండ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ విల్ మేక్ ద పర్సన్ బెటర్ by independent, which is happening relatively only in the US, which is the reason it became the most powerful country in the world, and that her basic point. Ayn Rand ki there is no question of having torch bearers. I mean, there's a foundation, of course. There Objectivism. Is. I think today's Ayn Rand's influence is in individuals. It is not really moving like a movement laga, but lot of people will have some effect, and at least వాళ్ళలో ఇప్పుడు నేను నాకు ఆ గిల్ట్లెస్నెస్, ద వర్చ్యూ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్, ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ షీ హ్యాడ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ ఇన్ మై వే ఆఫ్ థింకింగ్. దో I might not have a fixed objective like what she professes, you know, and similarly వేరేగా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ Ayn Rand, what they understand, what they take home. ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ లైన్ ఏంటంటే అట్లస్ షరగ్లో డాగ్నీ టగ్గాట్ అని, షీ ఈజ్ ఏ రైల్రోడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. షీ హాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు అది చేయటానికి. సో షీ ఈజ్ ఇన్ డిప్రెషన్ దట్ వై అంతమంది అసలు మొత్తం లోకంలో అందరు ఎదవలా ఉన్నారు, అసలు ఎలా నడుస్తుంది ఈ వరల్డ్ అనే ఒక చిన్న దీంట్లోకి వెళ్తుందన్నమాట. అప్పుడు ఫ్రాన్సిస్కో అని, ప్రపంచంలో అందరూ ఎదవలు ఉన్నారు, అందరూ కెపాసిటీ లేని ఉన్నారు అనుకోవడం చాలా తప్పు, నీకు ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేస్తాను అది అని తన్ని కిటికీ దగ్గర తీసుకెళ్తాడు న్యూయార్క్లో. తీసుకెళ్ళి ఆ న్యూయార్క్ స్కైలైన్ చూపెడతాడు. ద మెన్ సచ్ as in your board could not have created that. The fact that exists are the proof that those people exist who you and me admire. No? Right. They will be invisible. They will never be out. What are visible are the people you think are worthless. And society and everything is advanced by those invisible people. You know? So which is the idea? ఇప్పుడు ఫోన్ ఉంది, ఫోన్ ఎవరికైనా మనకు తెలుసా? మనం we take it for granted. Anything which comes in our life in terms of our comfort or quality of life, మనం గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటాం. అది ఈ కెమెరా షూట్ చేస్తాం, యూనో, అండ్ ఎ కప్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ మేడ్ బై someone had a vision, someone had a dream to make that happen. మనకు వాళ్ళు ఎవరి పేర్లు తెలియదు, దే ఆర్ ఇన్విజిబుల్ పీపుల్, బట్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ అయితే అవి ఉన్నాయి, అవి మనం అందరూ వాడుతున్నాం. ఏమి దాన్ని డిజర్వ్ చేసే క్రెడిట్ లేకుండా కేవలం మనం ఒక బాటర్ సిస్టంలో ఒక మనీ ఇచ్చేసి కొనేసి వాడేస్తున్నాం. అండ్ వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ అక్నాలెడ్జ్ దోస్ పీపుల్. We don't pause and even think. Don't pause and think. ఇంతవరకు మన సెల్ ఫోన్ ఇంత వాడతాం, ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా అడిగారా సెల్ ఫోన్ ఎవడు కనిపెట్టాడని? యు నాట్ ఈవెన్ వాంటెడ్ టు నో దట్, you know. So that is what I think, what he said. The people who make that happen will always be invisible, but their work is visible. So that is what the whole pot counts. So don't confuse between the board of people. Allu untaru eltaru, decision teeskochu lekavochu, but the world will keep on going up, it will never go down, because those 2% or 1% of people are invisible. They will still keep taking us up. That for me is the most take home line, one of the most take home lines of Atlas Shrugged. బ్రిలియంట్, రియలీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ తీసి Ayn Rand పుస్తకాలు చదివే రోజులు వస్తాయేమో. అంటే ఇప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ బుక్ స్టోర్స్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సెల్లర్స్. అండ్ బట్ వాట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ ఇస్, నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా నేను మాట్లాడి ఇంతమంది నేను కలిసినా కూడా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఒక్క పర్సన్ నేను కలిసింది నిజంగా అర్థం చేసుకునే ఒక 10 minutes నాతో మాట్లాడే పర్సన్ నేను చూడలేదు ఇంతవరకు. బట్ జస్ట్ బికాస్ దే కాంట్ ఆర్టికులేట్, that doesn't mean they didn't get impacted. I think they get impacted somewhere. Somewhere 100%. లేకపోతే ఉన్న వేల లక్షల పుస్తకాల్లో ఎందుకు ఉంటుంది? So even they could be invisible. Even the people who understand Ayn Rand also could be invisible. Yes, absolutely. Yeah. For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.